তো আজকে আমরা বুঝি সেমিকন্ডাক্টরস হ্যাঁ সেমিকন্ডাক্টরস হলো গিয়া এমন একটা ক্লাস অফ ম্যাটেরিয়াল যেটা রেজিস্টিভিটি কন্ডাক্টর আর ইনসুলেটরের মাঝখানে ঠিক আছে সেমিকন্ডাক্টর হলো গিয়া এমন একটা ম্যাটেরিয়াল যেটা রেজিস্ট্যান্স lies between a conductor and a insulator ঠিক আছে semiconductor resistivity around 10 to the power of -2 ohms ठीक है 1 ohm at room temperature अभी conductor এর সবচেয়ে less resistance insulator এর খুব high resistance আর semiconductor এর in between conductor আর insulator ঠিক আছে ওহন কন্ডাক্টর সেমিকন্ডাক্টর ইনসুলেটর যদি বুঝতে চাও তাহলে একটা মেথড আছে এটা হয় এনার্জি ব্যান্ডস ঠিক আছে এটা হচ্ছে এনার্জি ব্যান্ডস এনার্জি ব্যান্ডস হলো গিয়া তিনটা পার্টে ডিভাইড করা হয় ঠিক আছে সবচেয়ে যে নিচের ব্যান্ড এটা হয় ব্যালেন্স ব্যান্ড ঠিক আছে সবচেয়ে উপরের ব্যান্ড এটা হয় কন্ডাকশন ব্যান্ড ব্যালেন্স ব্যান্ড কন্ডাকশন ব্যান্ড আর মাঝখানে একটা ব্যারিয়ার আছে ব্যারিয়ার মানে ওয়াল এই ওয়াল রেকর্ড ফরবিডেন গ্যাপ বুঝছো তো গ্যাপ ইন স্পেস ফরবিডেন গ্যাপ এটা একটা ওয়াল মনে হলো এই রুমটা বলে গিয়া ব্যালেন্স ব্যান্ড এটা একটা ওয়াল এটা পিছন যে রুম আছে এটা হলো গিয়া কন্ডাকশন ব্যান্ড ঠিক আছে এটা নামই ব্যালেন্স ব্যান্ডে ভর্তি ইলেকট্রনস আছে এটা হলো ব্যালেন্স ইলেকট্রনস and we know that what are valence electrons are the electrons in the outermost orbit so this is the atom okay so you have protons here and all the electrons here okay so this is the outermost orbit this one so valence electrons is the electrons in the outermost orbit and these valence electron can be dislodged easily মানে এই valence electron কে তাড়াতাড়ি সরানো যায় যত ইলেকট্রনস অরবিটার কিনারে থাকবো নিউক্লিয়াসের কিনারে থাকবো অত বেশি এনার্জি লাগবে এটা সরাইতে গেলে আর যত দূরে থাকবো ওই দূরে একটা আছে ইলেকট্রন এটা সরাইতে গেলে সবচেয়ে ইজি ঠিক আছে সো ভ্যালেন্স ইলেকট্রন মিন্স ইলেকট্রনস ইন দা আউটারমোস্ট অরবিট তাহলে ভ্যালেন্স ইলেকট্রন এই যে ভ্যালেন্স ব্যান্ডে ভর্তি ইলেকট্রনস আছে এটা নাম হলো ভ্যালেন্স ইলেকট্রন ঠিক আছে না এখান থেকে দেখো ফটো ইলেকট্রিক এফেক্ট বোঝা যায় কিরকম দেখো এই যে ফটো ইলেকট্রিক এফেক্টের সময় কি তার মনে আছে ফটো ইলেকট্রিক এফেক্টের সময় একটা মেটাল আছে ঠিক আছে এই মেটালের উপরে কি পড়বো লাইট পড়বো ইচ নিউ ঠিক আছে তখন লাইট যখন পড়বো এখান থেকে দেব ইলেকট্রনস এমিট হবে এটা ফটো ইলেকট্রিক এফেক্ট ঠিক আছে তো ইলেকট্রনস এমিট হবে কোন ইলেকট্রনস এমিট হবে ইলেকট্রনস ইন দা আউটারমোস্ট অরবিট ওইটা এমিট হবে ঠিক আছে তাইলে এখন ধর এনার্জি ব্যান্ড দিয়ে কিভাবে বুঝাতে দেখো সবচেয়ে নিচে ব্যান্ড কিটা ব্যালেন্স ব্যান্ড উপরে ব্যান্ড কিটা কন্ডাকশন ব্যান্ড মাঝখানে কিটা ফরবিডেন গ্যাপ ঠিক আছে লাইট এ পড়ো ফার্স্টে ব্যালেন্স ব্যান্ডে এইচ নিউ লাইট এ পড়ো ব্যালেন্স ব্যান্ডে পড়ার পর এখানে যে ব্যালেন্স ইলেকট্রনস গুলো যেগুলো আছে এটা এনার্জাইজড দিব এটা এনার্জি দিব এনার্জি লইয়া কিটা করব এই ওয়ালে ভাঙিয়ে এখানে দিব ঠিক আছে ওয়াল যখন ভাঙে তখন তার কিছু এনার্জি নষ্ট হয়ে যাবে ঠিক আছে এই ওয়াল যখন ভাঙে হি লুজ সাম এনার্জি আর এটাই তোমার কেমিস্ট্রি কো ওয়ার্ক ফাংশন বুঝছো what is work function is the minimum energy required to remove an electron from an atom ঠিক আছে আচ্ছা এখন এই ইলেকট্রনস গুলো কিটা করব এখান থেকে এনার্জি লইয়া ফরবিডেন গ্যাপ মানে ওয়ালটা ক্রস করিয়া কন্ডাকশন ব্যান্ড হবে কন্ডাকশন ব্যান্ডে যদি আরো এনার্জি থাকে তাইলে মেটাল সারফেস ছাড়বো ওয়াটারে ছাড়তো না কথা বুঝছো
তাইলে যখন মেটাল সারফেস থাকবো তখন তার এনার্জি থাকতে লাগবে হাফ mv স্কয়ার তাহলে যে কোনো it must have kinetic energy, is it not? Light falling on a metal and coming out is not that easy process. He must have some kinetic energy, then only he will come out. Alright, so you see that the energy h nu is divided into two parts, w naught plus half mv squared. Understand? So what is this h nu? H nu is equal to, what is w naught? It is h nu naught plus of how much? Half of mv squared. And this is h into nu minus nu naught is equal to how much? Half mv squared. This is Einstein's photoelectric equation. Okay, sir? So what is w naught? W naught is the threshold energy. And what is nu naught then? W naught is equal to h nu naught. What is nu naught then? It is threshold frequency. কথা বুঝছো? এটা হলো threshold frequency. আরে এনার্জি যখন আগে কোনো দুটো ভাগে ভাগ হলো, একটা হলো ফরবিডেন ক্রস করতে গেলে যতটুকু তার এনার্জি লাগে এটা হলো ওয়ার্ক ফাংশন, তারপরে কন্ডাকশন ব্যান্ড বের করব। কন্ডাকশন ব্যান্ড আর যদি এনার্জি না থাকে, সাপোজ h nu is equal to w naught. That means h nu is equal to how much? H nu naught. Or how much? Nu equals to how much? Nu naught. That means he will cross the barrier, but he cannot come out. So these electrons must have sufficient amount of energy to come out also. So that time it requires kinetic energy. So this is nothing but your photoelectric equation. So all explanation is here for photoelectric equation. Now we are coming back to semiconductors. What happens? If you come back to semiconductor, then we can draw three energy level diagrams. The first energy level diagram is for the three energy level, one, is another one, two, and another one, three. Okay? So first one is for conductors, and the last one is for resistors. Okay? And this one is for semiconductor. For conductor, this valence band and conduction band overlap each other. No forbidden gap, or forbidden gap is very small. The gap wall is very small. That means if you give small amount of energy, then your current will come out. So all copper, silver, gold, these are all conductors. আজকে যদি তুমি একটা তার কারেন্ট লাগাও, এদিকে কারেন্ট দিবে, ফট করে ফেলে দিবে দিতে। বুঝছো? আর একটু এনার্জি দিলে পরে দেব কারেন্ট বেরিয়ে। আর এখানে ওয়ালটা নাই, কিবা খুবই ছোট, ঠিক আছে? রেজিস্ট্যান্সের কিটা আছে মনে করো উড, রাবার, ঠিক আছে না? তার কিটা আছে কন্ডাকশন ব্যান্ড, তারও কিটা আছে ভ্যালেন্স ব্যান্ড। তার ফরবিডেন গ্যাপ अराउंड 3 ইলেকট্রন ভোল্ট, অনেক বেশি 3 ইলেকট্রন ভোল্ট। তো 3 ইলেকট্রন ভোল্ট বেশি মানে এখানে যতই তুমি এনার্জি দাও না এখানে কাট থেকে তুমি ইলেকট্রন ছুটে পারতে পারো। কিবা কাট থেকে যদি ইলেকট্রন ছুটে চাও তো বহুত বেশি এনার্জি দিতে লাগবে। অথচ glass, wood, rubber, these are all examples of resistors or high resistors. But semiconductor, what happens? The forbidden gap is there. Here there is no forbidden gap. Here it is very large. Here it is around 1.7 electron volt at 0 K. 1.7 electron volt at 0 Kelvin. That means here also this is valence band. Remember, this is valence band. This is conduction band. This is valence band and this is conduction band. Here the forbidden gap is small. All right, in between conductors and resistors. তো এখানে একদমই নাই, এখানে অনেক বেশি, আর এখানে forbidden গ্যাপ কতটুকু? around কতটুকু? 1.7 ইলেকট্রন ভোল্ট। আর এখানে অল্প এনার্জি দিলে পরে তখন গিয়া ইলেকট্রনস বাড়িয়ে দিবে। অল্প এনার্জি কে দিতে পারে? লাইটে দিতে পারে, বুঝছো? হিটে দিতে পারে। একটা জিনিস গরম করলে যদি ইলেকট্রনস বাইরে হয়
থার্মোআয়নিক এমিশন। একটা জিনিস গরম করলে যদি একটা জিনিস লাইট করলে যদি ইলেকট্রনস বাড়ি যায়, ফটো ইলেকট্রিক এমিশন। কথা বলছো? How the semiconductor will be in between conductors and resistors. On semiconductors এর সময় ঠিক আছে, অন্য বুঝে গেছো ডিফারেন্স কিটা? তাইলে এখন আমরা দেখি যে সেমিকন্ডাক্টরের কিটা কিটা ক্লাস হতে পারে। তো যখন মুসিলা লাগতো না, ঠিক আছে? তখন তো আমরা কিন্তু পড়তেছি সেমিকন্ডাক্টর। সেমিকন্ডাক্টর ইজ এ মেটেরিয়াল হুজ রেজিস্টিভিটি লাইজ বিটুইন কন্ডাক্টরস এন্ড ইনসুলেটরস। অতটুকু আমরা বুঝে নিলাম। আর ফরবিডেন গ্যাপ খুব ছোট, আর এনার্জি দিতে লাগে, তাইলে কি হয় ভাইয়া? ঠিক আছে? অন সেমিকন্ডাক্টরের মধ্যে কিটা হইছে দুইটা টাইপ আছে। একটা হয় পি টাইপ, আরেকটা হয় এন টাইপ। সো দুই রকম টাইপ অফ সেমিকন্ডাক্টর, একটা পি টাইপ, একটা এন টাইপ। ঠিক আছে? এখন এক্সট্রিনসিক আর এর উপরে কি আছে, পি টাইপ আর এন টাইপের পরে, পি টাইপের এন টাইপের আগে আরেকটা দুটো ইউ আছে, এক্সট্রিনসিক, এক্সট্রিনসিক, ই এক্স টি আর ই এন এস আই, এক্সট্রিনসিক আর ইন্ট্রিনসিক সেমিকন্ডাক্টর। এক্সট্রিনসিক আর ইন্ট্রিনসিক শুধু হলে লিখিটা ওটা ভিডিও হলে গন্ডগোল। সেমিকন্ডাক্টরের মধ্যে ফার্স্টে কি আছে ধরি আমরা এক্সট্রিনসিক, আর কি আছে ইন্ট্রিনসিক। ঠিক আছে? ইন্ট্রিনসিকের মধ্যে আবার দুইটা টাইপ আছে, একটা লিখা পি টাইপ, একটা লিখা এন টাইপ। কথা হচ্ছে এক্সট্রিনসিক মানে পিওর সেমিকন্ডাক্টর, পিওর সেমিকন্ডাক্টর, আর ইন্ট্রিনসিক মানে ইমপিওর সেমিকন্ডাক্টর, ইমপিওর। সো এক্সট্রিনসিক মিন্স পিওর সেমিকন্ডাক্টর আর ইন্ট্রিনসিক মানে ইমপিওর সেমিকন্ডাক্টর। আচ্ছা, কন্ডাক্টরের एग्जांपल কিটা দিছিলাম আমরা? কন্ডাক্টরের एग्जांपल দিছিলাম গোল্ড, সিলভার এটা। ঠিক আছে? রেজিস্টরের কিটা एग्जांपल দিছিলাম উড, গ্লাস, রাবার এটা। সেমিকন্ডাক্টরের एग्जांपल কিটা? সেমিকন্ডাক্টরের एग्जांपल হলো গিয়া জার্মানিয়াম আর সিলিকন। কথা বুঝছো? ওই দুটা দিয়া সেমিকন্ডাক্টর বানাতে হয়, জার্মানিয়াম আর সিলিকন। এখন দেখো জার্মানিয়ামের যদি ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন লেখো 32 না 36, সিলিকন ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন কত 14 না 16? 14। ঠিক আছে? আর জার্মানিয়াম কত 32। ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন যদি লেখো দেখো সংখ্যা 1s2 2s2 2p6, হ্যাঁ, তারপরে 3s2 3p6। ঠিক আছে? আচ্ছা, এরপরে কি লিখবো? এরপরে 4s2 আর 4p2। ঠিক আছে? কতগুলো দেখো ক্যালকুলেট করছেন দেখি, 6 6 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। ঠিক আছে? 22 আর এখানে কি থাকবে 3d10। 3d10 একটু পড়লে, ঠিক আছে? তো আমি সিলেকশনে কি করতে গ্যাপ রাখছি কেন 3d10 দুই বলি। তাহলে কি তো বুঝলা কেন আউটার মোস্ট ইলেকট্রন, আউটার মোস্ট শেল কয়টা ইলেকট্রন আছে? 4টা ইলেকট্রন আছে। ঠিক আছে? সিলিকনের যদি ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন লেখো কি দাঁড়াবে? তাহলে 1s2, তারপরে কত 2s2, তারপরে 2p6, তারপরে 3s2, তারপরে কত 3p। দশটা হইছে নি 2 2 4 10 14। যে আউটার মোস্ট শেল কয়টা ইলেকট্রন আছে? আউটার মোস্ট শেল কয়টা ইলেকট্রন আছে? 4টা আছে, 2 আর 2 4। এই 2 আর 2 4 4টা ইলেকট্রন, there are 4 electrons in the outermost orbit, both germanium and silicon. ঠিক আছে? Now let us see what is pure semiconductor. দেখো পিওর
semiconductor ক্ষেত্রে ফার্স্টে কিটা জার্মেনিয়াম এই জার্মেনিয়াম কয়টা ইলেকট্রন আছে আউটারমোস্ট শেলে 1 2 3 4 ঠিক আছে ওহন আরেকটা জার্মেনিয়াম অ্যাটম যদি এটার সঙ্গে মিলাও 1 2 3 4 আরেকটা এদিকে জার্মেনিয়াম 1 2 3 4 আরেকটা এদিকে জার্মেনিয়াম 1 2 3 4 আরেকটা এদিকে জার্মেনিয়াম 1 2 3 4 বুঝছো এখানে আর কিছু মিলাবার না খালি জার্মেনিয়াম অ্যাটম all germanium atom and all the germanium atom has 4 electrons in the outermost orbit ঠিক আছে ওহো দেখো এটার সঙ্গে কোভ্যালেন্ট বন্ড এটার সঙ্গে কোভ্যালেন্ট বন্ড এটার সঙ্গে কোভ্যালেন্ট বন্ড এটার সঙ্গে কোভ্যালেন্ট বন্ড বুঝছো সবার সঙ্গে সঙ্গে বন্ড এখানে যদি একটা থাকে 1 2 3 4 এটার সঙ্গে বন্ড এটার সঙ্গে বন্ড কথা বুঝছো খালি জার্মেনিয়াম ক্রিস্টাল যেটা এটা at ordinary temperature is an insulator কথা বলেন সবের সঙ্গে সবে অ্যাটম শেয়ার করা আছে ইলেকট্রন শেয়ার করা আছে তো এটা কেন বন্ড এটা বন্ড এটা বন্ড এখানে বন্ড এখানে বন্ড সব দিকে বন্ড সব বন্ড আছে খালি at ordinary temperature it behaves as an insulator ঠিক আছে কিন্তু তুমি যদি কোনো এনার্জি দাও ওই যে কইলাম এনার্জি ইন দা ফর্ম অফ লাইট কিংবা হিট যদি দেও তাহলে কি দেব একটা ইলেকট্রন ডিসলজ হয়ে যাব বুঝছো অন বুঝি কনসেপশন যখন ডিসলজ দিব এটা একটা ফ্রি ইলেকট্রন হইব কি হইব ফ্রি ইলেকট্রন কথা বুঝছো যেখান থেকে ডিসলজ দিব এখানে একটা ভ্যাকেন্সি দিব এই ভ্যাকেন্সি এর হয় হোল খালি জায়গা এটা হয় হোল আচ্ছা এই ভ্যাকেন্সিটারে ফিল আপ করবার লাগে আরেকটা ইলেকট্রন জাম্প করবে কেন গ্রাউন্ড স্টেট খালি থাকতে পারে না যেখান থেকে জাম্প মারবো ওখানে এখানেও যাবে হোল কি দাও বুঝছো শুনি একটা ইলেকট্রন ছড়াইছো আস্তা অ্যাটমের মধ্যে হালচাল লাগিয়েছে আবার শুনো সব বন্ড ঠিকঠাক আছে যে একটু এনার্জি দিছো কি হইছে একটা ইলেকট্রন ডিসলজ হইছে এটা বাইরে গেছে যেই বাইরে গেছে যেখান থেকে গেছে এটা এখানে একটা খালি জায়গা হইছে এটা হলো ভ্যাকেন্সি এটার নাম হলো হোল ঠিক আছে তাহলে হোল ওই গিয়া এই হোলটা খালি থাকতে পারে না এটা ভর্তি করতে গেলে একটা ইলেকট্রন কেন জাম্প মারবে এটা ভর্তি যাব কিন্তু যেখান থেকে জাম্প মারছে এটা খালি যাব এটা হলো হোল ওখানে দেখো আবার এই ইলেকট্রন যদি এখান থেকে জাম্প মারে এখানেও তাহলে এটা হয়ে যাবে ভর্তি আর এখানে কি হয়ে যাব হোল হয়ে যাব have you got it so you just remove one electron there is hole the whole atom there is halchal in the whole atom okay now you see one very interesting thing you see the electrons are moving this way this way this way this way the holes are moving from here to here to here you see so holes are nothing but your conventional current you see holes are nothing but conventional current so what is conventional current conventional current is the movement of positive charges so hole can be considered as positive charges can be considered as positive charges this is very interesting okay so this type of semiconductors are called pure semiconductors or extrinsic semiconductors alright now let us come to the other type of semiconductors that is impure the video and mathematical practice so next comes intrinsic now intrinsic as I told you there are two types p type and n type so let us see what is n type first now you see if you have germanium atom 1 2 3 4 and here again here say 1 2 1 2 3 4 here also another one
1 2 3 4, 1 2 3 4, okay? And what you do is you add an impurity now. Add an impurity. What is the impurity? Impurity is say phosphorus. Phosphorus is a pentavalent atom. Phosphorus is first electron outermost shell. Phosphorus will get pentavalent. Aluminium trivalent. Iridium trivalent. Phosphorus pentavalent. The pentavalent যদি অ্যাটম ইউজ করব তাহলে কিন্তু দেখো এটা বন্ড এটা বন্ড ঠিক আছে না এটা বন্ড এটা বন্ড রইলো এটা রইলো না এটা হয়ে যেত ওটা ফ্রি ইলেকট্রন এটা হন ফ্রি ইলেকট্রন কথা বুঝছো তার মানে কি দেখছো তো স্যার খালি ফসফরাসের সঙ্গে জার্মানিয়াম মিলাইছো এই মিলালে এটা হয় ডোপিং addition of impurity is called doping খালি মিলাইছো ইলেকট্রন পাইছো and it can be easily moved by a very small amount of energy. Earlier you required some energy for dislodging. Now no more breaking bonds. Just by adding you get one free electron. You see? So what is this? If you add phosphorus with germanium, it donates electron. So phosphorus is called donor. A donate point. Also, phosphorus will get donor. এটা হয় এটা ইলেকট্রনস রে ডোনেট করে ঠিক আছে না তাইলে এখানে কে বেশি বলছেন হোল বেশি না ইলেকট্রন বেশি ইলেকট্রন বেশি তা হোল কেন কম হোল যে উঁচু না এমন কথা না হোল ডিসোলভ হইতে পারে কিন্তু হোল কম হইব তাইলে হোল রে হয় মাইনরিটি ক্যারিয়ার এই মাইনরিটি আর বেশি কে ইলেকট্রনস রে মেজরিটি ক্যারিয়ার বুঝছো তো এখানে কি হয় এখানে কে বেশি ইলেকট্রন বেশি হাজি এই টাইপ অফ সেমিকন্ডাক্টর হয় এন টাইপ n type electron n type বেশি তে ইলেকট্রন n type ঠিক আছে সে মেজরিটি ইলেকট্রনস এলিগেটা n type ফসফরাস কিটা করে ডোনেট করে ফসফরাসের নাম হলো গিয়া ডোনার ওহন সেম যদি আমি ট্রাইভ্যালেন্ট অ্যাড করি ট্রাইভ্যালেন্ট কিটা হচ্ছে একটা एग्जांपल aluminium trivalent 1 2 3 এটার সঙ্গে যদি জার্মানিয়াম অ্যাড করো 1 2 3 4 germanium 1 2 3 4 another germanium here 1 2 3 4 another germanium here 1 2 3 4 now this and this bond this and this bond this and this bond okay আর এটা হলো bond দেখো হলো bond না আজ এই কার্বন এখানে একটা হোল You understand? Ita bond, ita bond, ita hashing bond. It is trivalent. একটা দুটো তিনটা আছে এটা খালি জায়গা খালি মানে ভ্যাকেন্ট মানে হোল তাইলে এই হোলটারে ভরতে গিয়া আরেকটা মনে হলো এখানে অ্যালুমিনিয়াম আছে আরেকটা অ্যালুমিনিয়াম আছে ওখান থেকে এখানে জামার তৈরি ইলেকট্রন আর গ্রাউন্ড স্টেট খালি রাখতে পারে না তোমরা আগে বুঝছি তাহলে এটা যুগে ভর্তি আর যেখান থেকে জাম মারবো এটা যুগে খালি তাহলে এখানে একটা হোল ক্রিয়েট হইব কথা বুঝছো তাহলে অ্যালুমিনিয়াম কিটা করে ইলেকট্রন অ্যাকসেপ্ট করে এলিগা তার নাম অ্যাকসেপ্টর বুঝছো এখানে কে বেশি হোল বেশি না ইলেকট্রন বেশি হোল বেশি আজে হোল হলো গিয়া মেজরিটি ক্যারিয়ার আর ইলেকট্রন হলো গিয়া মাইনরিটি ক্যারিয়ার কথা বুঝছো এই টাইপ অফ মেটেরিয়াল কিটা হয় পি টাইপ तो p टाइप हो गया excess holes और less electron n टाइप हो गया excess electron less
So you see, just by addition of impurities, you get current. So nice, is it not? So that type of material is called P-type and N-type semiconductors. Open course on একটা মজার জিনিস। যদি একটা পি টাইপ আর একটা এন টাইপ জোড়া দিয়ে তিন দেব, পি টাইপ ও কিনা আছে এক্সেস কিনা বসলায় হোলস আছে বেশি, ঠিক আছে, আর এন টাইপ ও কিনা আছে এক্সেস ইলেকট্রনস পুরা, আর এটা হোল, ঠিক আছে। যদি পি আর এন জংশন যদি জোড়া দেও তাহলে এখানেও কিনারে যেগুলা ইলেকট্রন আছে, ঠিক আছে, এটা এখানে জাম মারতো, বুঝছো? জাম মানে বলে কি দেব, এটা ভর্তি হয়ে যাব গিয়া, এটা তাহলে এখানে কি হইব কোসাইন, এখানে কি হইব, এখানেও একটা লেয়ার বাঁধবো, লেয়ার, এই লেয়ার এখানে হইব গিয়া পজিটিভ চার্জেস আর এটা হইব গিয়া নেগেটিভ চার্জেস, কথা বুঝছো? এখানে পজিটিভ চার্জেস, এখানে পজিটিভ চার্জেস কেন হইব, এখান থেকে জাম মারছে, জাম মারলে পরে এখানে কি দেব নেগেটিভ চার্জ, আর যেখান থেকে জাম মারছে এই জায়গা থেকে দেব পজিটিভ চার্জ। এটা স্ট্যাটিক থাকবে, স্ট্যাটিক শব্দ না জায়গা থেকে খালি তো হতে পারে, কিন্তু পজিটিভ আর নেগেটিভ এর মিডিয়া একটা ইলেকট্রিক ফিল্ড বডি যায় না এখানে, বুঝছো? এই যে জায়গাটা এটা হয় ডিপ্লিশন লেয়ার, এখানে স্ট্যাটিক পজিটিভ আর নেগেটিভ চার্জ ফর্ম করে, এখানে একটা ইলেকট্রিক ফিল্ড ফর্ম করে ই, এই যে জিনিসটা এটা হয় পি এন জাংশন। Have you understood? Now, very interesting. Now you see what will happen if you connect. This is P and this is N. Remember, P access hole and access electron. Now you can tell me what will happen if you connect P with positive pole of the battery and N with negative pole of the battery. Either go. P connected to positive pole and N connected to negative pole. Either go. এই যে জাংশন এটা ইলেকট্রিক ফিল্ড কোন দিকে, এটা ইলেকট্রিক ফিল্ড কোন দিকে, এটা প্লাস এটা মাইনাস, ইলেকট্রিক ফিল্ড কোন দিকে, ইলেকট্রিক ফিল্ড পজিটিভ থেকে নেগেটিভ, পজিটিভ থেকে নেগেটিভ, ঠিক আছে। দুটোর ইলেকট্রিক ফিল্ড ডাইরেকশন কোন ডাইরেকশন, কাজে এই যে ডিপ্লিশন লেয়ারটা এটা শুরু হইব আর শুরু হইলে পরে কি হইব, এই যে জায়গাটা যেটা করছিলাম স্ট্যাটিক পজিটিভ আর নেগেটিভ চার্জ, এই জায়গাটা ভাঙি যাব গিয়া, আর ভাঙলে কি হইব, ইলেকট্রনস মুভ করা এদিকে আরম্ভ করব আর পোলস এদিকে মুভ করা করব। এটা পজিটিভ পোল না, পজিটিভ পোল উইল অ্যাট্রাক্ট দি ইলেকট্রনস, আর পজিটিভ পোল ইলেকট্রনস অ্যাট্রাক্ট করে হোলস এদিকে মুভ করা করব, আর এই জাংশন ভাঙি দিব। এটা হয় ফরওয়ার্ড biasing, forward bias, ঠিক আছে। এটা হয় পি এন জাংশন ডায়োড, এটা সিম্বল ডায়োড, আর এটা পি, এটা এন, আর ও যদি এরো দেও এটা হয় ফরওয়ার্ড বায়াস। Have you understood? Now if you do the other way, if you connect this to negative and this to positive, that means P connected to negative and N connected to positive, what will happen? The junction will grow big and it will stop the current. When it stops the current, it is called reverse biasing. So this is the diode, and if you give an arrow like this, ulta, it's called reverse bias. So what happens? Let me tell you in brief. P-N junction, connect P and N together. If you connect P and N together, what will happen? There will be an electric field in this direction. Okay.
So this is static positive and negative charges. If you connect P with positive and N with negative, the junction breaks. When the junction breaks, it will allow current to pass through it, and that is called forward bias. If you connect P with positive and N with P with negative, this is positive and this is negative. Positive N now and negative with P, the junction will go big. When the junction grows big, it is called reverse bias. Reverse bias means the diode will stop the current. Forward bias means the diode will allow the current to flow. So these are called two biasing: forward bias and reverse bias. Remember, forward bias means क्या? The junction will allow current to pass through it. Reverse bias means क्या? The current will stop. So a diode will stop the current to pass through it. Okay. Now, say this is a transformer. And you have one diode. Okay. Now, and you take the output from here. This is output. ওদিকে আউটপুট কথা বুঝছো, ওদিকে লিখা ইনপুট। এটা ডায়োড পি এন ডায়োড, এটা এ বি সি ডি ই এফ, ঠিক আছে। ইনপুট এসি, এটা এইটা কিটা, এটা কিটা, এটা কিটা, এটা এটা ইনপুট এসি অল্টারনেটিং কারেন্ট, all your alternating currents. কথা বুঝছো with time। এটা ইনপুট আর আউটপুট কোন দিকে পাবো আমরা ওদিকে আউটপুট পাই, কোন দিকে ওদিকে আউটপুট পাই। We'll take give input in a transformer. This is called the primary of the transformer. This is called the secondary of the transformer. The output will be drawn from here with this diode. This diode name is how much? D or D1 is the name of the diode. What diode? PN junction diode. Alright. Now you see, when you have input AC means plus minus will go like this. তাহলে এখানে যদি প্লাস মাইনাস হয়, কারেন্ট এখানে ইনডিউস দিব, মিউচুয়াল ইন্ডাকশন, ঠিক আছে। মিউচুয়াল ইন্ডাকশন যদি হয় এই পয়েন্ট সি টা একবার পজিটিভ হবে একবার নেগেটিভ, একটা আবার পজিটিভ একবার নেগেটিভ এরকম হয়ে যাবে। যখন পয়েন্ট সি পজিটিভ হইব তখন পয়েন্ট এফ নেগেটিভ হইব, পজিটিভ নেগেটিভ। যখন পয়েন্ট সি যখন নেগেটিভ হইব তো পয়েন্ট এফ পজিটিভ হইব, পয়েন্ট সি যখন পজিটিভ হইব তখন পয়েন্ট এফ নেগেটিভ হইব। হ্যাভ ইউ গট ইট? ঠিক আছে। আমাদের দেখেন পিএন জাংশন যখন P connected to positive তখন N connected to negative, so P connected to positive, N connected to negative, কিটা হয় এটা? কিটা bias? forward bias এর সময় রাখো PN, ঠিক আছে। এটা forward bias PN, এটা কি এটা reverse bias. So first P connected to positive, then N connected to forward and reverse, forward bias, and এই হাফ ডট করব, এই হাফটা ধরা করব কে চিব, তখন কে চিব এখন আউটপুট দেব, কে ধরব forward bias হলো it will allow current to pass through it, যখন কারেন্ট যখন পাস হইব তখন এটা এদিকে লোড আড়াল লোড দিয়ে আউটপুট বেরিয়ে,
Clear? একটু পরে দেখো কি হইব, একটু পরে C will be নেগেটিভ, তখন S কি হইব পজিটিভ, তাহলে ডাইরেক্ট কি হইব রিভার্স বায়াস। P connected to তখন নাম্বার 2, এটা নাম্বার 2, এটা হলো নাম্বার 2, P connected to N connected to এটা কি তাই ফরওয়ার্ড রিভার্স, আর এই ডায়োড উইল নো মোর ফাংশন না, রিভার্স বায়াস এর এরর উল্টা দিকে, মানে ইট উইল নট অ্যালাউ কারেন্ট টু পাস থ্রু ইট। হাজি এই হাফ ড্রপ করতো না, কথা বুঝছো? এরপরে আবার একটু পরে এটা কিন্তু এটা পজিটিভ, এটা কিন্তু এটা নেগেটিভ, তখন যখন ডাইরেক্ট করব ফরওয়ার্ড রিভার্স, ফরওয়ার্ড হাজি এই হাফ ড্রপ করবো, সব পজিটিভ হাফ ড্রপ করে নেগেটিভ হাফ বাদ যাবে, তাহলে এটা কি হয়, এটা হয় হাফ ওয়েভ রেকটিফায়ার, বুঝছো? আর দেখো সেখানে সুইং করেন না, এখানে সুইং আছে কি, আর ইনপুট এসি আউটপুট ডিসি, কথা বুঝছো? আমরা যে বড় কারেন্ট লাগাচ্ছি সব এসি, আর ব্যাটারি যে কারেন্ট স্টোর করে এটা ডিসি, ডিসি সুইং নাই, সব থাকলে পজিটিভ হবে, নাহলে সব নেগেটিভ হবে, আর এসি সুইং আছে, বাড়বো কমবো, বাড়বো কমবো, ওই যে একটা দিছিলাম why AC is more dangerous than DC, আর AC root 2 square velocity, root 2 times ERMS, আর AC is more dangerous than DC, DC এর দলে ধাক্কা মারে ফেলা দিব, AC এর দলে ছাড়তো না তোমার until the value is kills you, okay, so input AC, output is what DC, so দেখি ওখান মেমোরি আছে তারপরে তোমার দম পড়ে না বলে বুঝা তো? আচ্ছা, এখন দেখি ফুল ওয়েভ রেকটিফায়ার, দেখো ওখান কি দেখো এখন আমরা দুইটা ডায়োড ইউজ করব, বুঝছো? আর এখানেও কি দেব ট্রান্সফরমার, ঠিক আছে, আবার এখানেও কি দেব ইনপুট এসি, কথা বুঝছো? আর এখানেও আউটপুট যেটা ড্র করবো এটার মাঝখানে ড্র করবো, এখানে আউটপুট অনেক বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন বইও বিভিন্ন ডায়াগ্রাম আছে, এটা সবচেয়ে সোজা। এখানে একটা সেন্টার ট্যাপ হয় সেন্টার ট্যাপ সি ড্যাশ কোন যখন নাম দিলে এ বি সি ডি, এই নাম দিলে এটা নাম দিতে লাগতো না, এটা প্রাইমারি এটা সেকেন্ডারি, কথা বুঝছো? তখন দুইটা দেওয়া হবে, এটা D1 এটা D2, আবার যখন এসি চেঞ্জ হইব তখন এ কে দেব প্লাস মাইনাস এর দেব, এটা প্লাস হলে পরে এটা কি জায়গা মাইনাস, এটা মাইনাস হলে পরে এটা প্লাস, এটা প্লাস হলে পরে এটা মাইনাস, এইভাবে, ঠিক আছে? আর এখন আউটপুট আঁকতে লাগবো, এটা কি এটা ইনপুট এসি, আর আউটপুট দিকে কি দাও এখন, লেটস সি হোয়াট ইজ দা আউটপুট নাও, ঠিক আছে? তখন দেখো এ যখন পজিটিভ তখন বি কিটা নেগেটিভ, তাহলে এটা কিটা এটা পি এটা এন, এটা পি এটা এন মনে রাখো, তাহলে পি কানেক্টেড টু পজিটিভ, এন কানেক্টেড টু নেগেটিভ, তাহলে এটা ফরওয়ার্ড না রিভার্স বায়াস, ফরওয়ার্ড বায়াস, তাহলে কারেন্ট উইল পাস থ্রু দিস ডাইরেকশন, কথা বুঝছো? ঠিক ওই টাইমে P connected to negative আর N connected to positive, তো এটা কি ফরওয়ার্ড রিভার্স, রিভার্স বায়াস, আর এটা যখন কাজ করবো ই ডায়োড বন্ধ, বুঝছো? তাইলে আউটপুট কোনটা পাইবো, আউটপুট এটা পাই দিব, কোন ডায়োডে দিব, D1 এ দিব, ঠিক আছে? নেক্সট হবে যখন কি দেব এটা নেগেটিভ, তখন এটা কি দেব এটা পজিটিভ, তখন এই ডায়োড এটা কানেক্টেড টু P কানেক্টেড টু নেগেটিভ আর D1 কানেক্টেড টু পজিটিভ, এটা কি দেব এটা ফরওয়ার্ড রিভার্স, এটা রিভার্স বায়াস, কিন্তু এটা লিখে দেব অপশন P connected to positive, N connected to negative, P connected to
পজিটিভ, and connected to নেগেটিভ। এটাকে দেখবে এটা ফরওয়ার্ড বায়াস। তাইলে এটা যখন বন্ধ এটা চালু, তাইলে তখন ই হাফ ও দৌড়া করবো, এটা দৌড়া করবো, বুঝছো? এই হাফ ও দৌড়া করবো। আবার যখন এটা বন্ধ, এটা চালু এটা বন্ধ, এটা চালু এটা বন্ধ, অল্টারনেটলি। আজ কারেন্ট কোন দিকে পাস করে? একবার এদিকে পাস করে, একবার এদিকে পাস করে। আজ সব হাফ দৌড়া করবো, কোনো হাফ মিসিং না। এটার নাম কি? এটার নাম ফুল ওয়েভ রেকটিফায়ার। কথা বুঝছো? এর নাম ফুল ওয়েভ রেকটিফায়ার। সো তোমরা কাউ একটা মাথা ক্র্যাশ হয়ে যাবে, ঠিক আছে না? তো তোমরা কাউ আবার নেক্সট ক্লাসও দাদা বেটা।